Right. So we'll be using TileMill software, which is a great product from the folks at MapBox. It's unfortunately the service is paid from some degree. You mean the TileMill? No, the TileMill is free, but their MapBox service, which basically in TileMill you produce the maps, you prepare them, and in MapBox you publish them. So MapBox is the publishing thing, basically, right? Yeah. Якби ми зараз розглядаємо дві інші програми. Перша програма називається TileMill, у якій працюється з мапами. А для публікації мапу, прихожих мап з TileMill використовується сервіс, який називається MapBox. На жаль, сервіс MapBox трошки платний. Зараз треба платити, так? Ні, зараз вам не треба платити, але я з вас деньги гроші зберу посередньо. You'll find MapBox at this address, mapbox.com. Лежить на цьому адресі, можете його собі списати. Я не настолько платный, как бы. And as far as pricing goes, you can hit the plans button, and you can see that they have a free starter, which gives you. Здесь разные планы. Это был бесплатный стартер прикладом, який дає вам 3000 проглядів на місяць, 20 мапів, 50 мегабайтів дискової простори. Можливість SSL інкрипції, можливість онлайн-секунду. Это фри-версия, так. Мне попадается в этом копии 3000 проглядов. Для редакции нет. Для редакции нет. Для редакции нет, для профессионального. Ну и далее ось basic, standard, plus, which is optimal for, say, for a newspaper, which is not so big. Well, it depends on what you call not so big. Basically, the like determining factor is the map views. So if you take your average article and see how many people read it, then this is a number. For us, we might have been somewhere between basic and standard. Штурховуйтесь от того, сколько можно взять стартер, проходить, сколько людей будут глядеть на вашу мапу. Вам кажется, что там, ну, вы будете бачить, что сколько проглядов уже, сколько проглядов уже за день перевысило там 1000, там, например, да, то, ну, как бы, яны выбирают между стартером и базовым. Ну, вот базовый это 10 тысяч проглядов мапы на месяц, 2000 фичей, ну, фичи на мапу, то понимаете на увазі, что на мапе может быть 2000 складников. Ну, это фактично помер мапы, если вы можете закласть. Ну и дисковый простор. Okay, so. Я вот на этом сайте. Просто так на этом сайте регистрирую. Народ, серьезно, пожалуйста, кто в интернете не на этом сайте, пожалуйста, повырубайте. Я не хочу полностью делать видео. Okay, so let's get to actual editing. I'll just we have in QGIS we have this mince region and the buildings, and we have prepared the attribute table. We now have the where's the button? Короче, ось вернемся до нашей мапы. Right here. And we now should have the areas of the individual buildings. So, for example, we might want to show a map of Minsk and display the buildings which have area bigger than some predetermined number. Например, нам хочется на мапе Минска рисовать какие-то будинки, где имеют размер больше. So this is going to be our task for the following hour or so. Это будет наша задача на наступную годинку. And we'll of course start by installing TileMill. Давайте спочатку натурально инсталируем TileMill. You have it in our на вашей флешке. From the flash drive, exactly. And basically it's just clicking next wizard. You just устанавливаете як звичайну программу next, ничего нового. All the way until the install button shows up, and then you click the install button. Yeah, I already have it installed, so I won't be going for it again. Я не буду повторять, оно у меня инсталлировано. Which city? This is, I believe it's Washington. Wow. Yeah. The TileMill, when you open it up, you'll be greeted with this screen. Когда вы откроете TileMill,
Just maybe a couple of minutes later. I expect you will be installing, and I will just show you a quick demonstration of the. Я зараз покажу короткую демонстрацию того, что можно загрузить. Вы только что инсталируйте спокойно. Дальше будет учебная презентация. One of the best examples is here the OpenStreetDC, and. Ось, наприклад, коли ви відкриєте TileMill, у вас з'явиться попередня кнопка, зауважу, там буде 4 панельки, з яких можна обирати. Basically, what TileMill lets you do is that you have this map view on the left side, which is. Дозволяє робити, ви підгружаєте мапу, і вона з'являється на лівому боку, у лівій штрейфі. Which is zoomable and everything, basically just the same thing as you would see in a website. But this time it lets you edit basically all the colors and everything in the map. So. И справа вы можете редагировать все колеры на этой мапе. This, for example, this one is a variable, which is a shortcut really. Somewhere in the text you will find the add water. Например, справа вы бачите, что у вас прописано, есть такие великие должностные HTML, должностные подобные до HTML код, но в принципе я мог досить легко. Yeah, it's somewhat similar to CSS. I believe MapBox calls it mapping style sheet or something. The shortcut is the MSS. Як ви бачите, да, там несколько закладок. Перша закладка називається style.mss, наверное, я назву. And if you search for it, I think it's definition, something like this. Yeah, Carto CSS is the name, and here you have a complete documentation for how to style basically anything. As Honza was saying, that all the maps are comprised of points, lines, and polygons. It's the very same thing here. Наприклад, можете на этой закладке, это ваш код, він прописує вигляд мапи. Його складно почитати, наприклад, перші 4 рядки add water, там, і деякий код, це кодування кольорів, да, тобто вода такого-то кольору. У 16-кратной системе для кодования, кто знаком с теми кольорами, допустим, следующий. Шталки парки такого-то кольору, земля такого-то, школа такого-то, это все меняется ручками. Полезно, коли вы забьете, у пошуку забьете MapBox CSS Style мануал, что-то такое, то можно по-английски знайти цалком подвязано, як это писать. Я думаю, что по-английски, не по-российски. And можно просто так. Basically, what MapBox lets you do is, of course, edit these files, or TileMill lets you do. So, if you, for example, wanted the water here to not be blue, but to be, let's say, I don't know, let's say St. Patrick's Day, so let's make it green. And if I hit save, it will say that it's invalid, so I cannot use green. I might be forced to use the hexadecimal color. Sorry. Oh, sorry. Открыть вкладку цвета и поставить по web devices, и он будет то же самое прописывать. Ну, например, на день Святого Патрика вода становится зеленой. Okay, sorry. It looks really horrible. I'm sorry. You can use green. In the last example, the error that showed up was that I made an accidental colon here, so I deleted it now, and so you can use water green. And if you didn't like this writing through the variables, through the shorthands, you can of course write it right here in the polygon fill and say not green, but this time let's put it red. And if you click save or Control S, will recalculate the style, and the water will now be red. Ну, знову таки, да, у нас не стоїть зараз мети вивчити, як заповнити таблицю стилю і так далі. Как это всего лишь мануал, информация, в принципе, логика такая самая. Apply with Control S, basically save, or either Control S or here the save button. Тому для початку это особисто я уже не перекладаю. Коли починаєш працювати з такими інструментами, я раю просто прочитати код вашої дії.
если вы разумеете, вы его разумеете. Если вы разумеете логику кода, то вы разумеете, что означает этот городок, то уже половина справа сделана. And then there's plenty other options. We basically use only the polygon fill, but in this case there is polygon pattern, because if you zoom in, you will see that the red, or well, I put the blue one back in. You can see it's not a completely solid color, but that there are some very small like patterns, like small waves. So that's this is the definition of the waves, these polygon pattern files. But all these definitions you will find in this Carto CSS manual. Там паттерн такой волны еще, кроме цвета, который мы задавали в CSS, можно нанести любой узор, паттерн, и там сейчас вот такая вот аккуратная волна, в которую можно указать путь, и будет вот любой паттерн, который вы сохранили, накладываться поверх этого слоя. Накладывали, как выглядало синий с валями, синий с форматорами, с льдом, например. Да, например, с льдом. Ну, все, что хочете, вы можете накласть. Это подтягивается со внешних файлов, то вот як это робить. Вы прописываете в коде с посылки на внешний файл, и размешаете информацию. В принципе, все. Ще раз вимираю, не має сенсу зараз запоминать команды конкретные, это все можно поднять в новое. Главное понять философию. Поймите философию этой штуки. Прочитайте код, попробуйте зрозуміти, чому він так виглядає. А дальше метод научного типа никто не отменял. Это самое хорошее. Okay, so everybody has the TileMill installed. Все установили TileMill? Да. Открывайте Open TileMill, right? Yeah. Открывайте TileMill, запускайте TileMill. This one. Что? Я пока что не Вы можете користатися интернетом, резлом, перейти для операції. Мне подобается. Это тут соперничество и конкуренция вызывает здоровых. Okay, so if everybody sees this sort of image. Yeah, please go back to this. Yeah, it's this second tab in the left side menu. Okay, so let's start our project with the buildings in Minsk. Давайте зараз зробимо новий проєкт, тому в нас буде будинки в Мінську, давайте його поставимо, щоб він виглядав. Feel free to give in basically any file name, so let's call it buildings/Minsk. The name attribute is what will be shown when you publish the map. It will have a name and a description beneath it. Новий проєкт, да? Тобто ми йому повинні задати ім'я, ми йому повинні задати ім'я файла і ім'я проєкту. Ім'я проєкту – це те, яке буде, скажімо так, воно повинно бути... It can be same, but this is what will be shown to your readers. So ім'я проєкту, ось другое поле, да, name. Это не файловое имя, это то, что ваши читачи будут бачить. Тому пождати, щоб воно не виглядало як 115, 28, 47 і так далі. Щоб воно виглядало трошки асенсованим. Если тебе так само. So, large buildings in... Ім'я ви можете поспробувати написати в кирилиці. Коли я не думаю, що не впливаю. Можете арабо пересчитаться, так само. Мне подобается. The image format basically is best left at the PNG 24-bit for this project. Формат картинки, тому униковая картинка в этом формате. PNG, JPEG я по шерсти не зовсім розумію, може владі допомагати.
But Я пропоную PNG 24 бит. But if you were to, for example, show some data which are mostly images, not not solid colors, but like some satellite photography or photography from airplanes, you might want to use the JPEG as it is more efficient. But for now, let's stick with the PNG 24-bit. В общем, делайте PNG, не ждите. Делайте PNG. Yeah. Формат PNG, он просто прозрачный, его можно потом в фотошопах всяких складывать вместе, он как бы... Накладывать на разные... Да, и он будет прозрачным, то есть у него не будет белых вот этих вот паттернов, ничего. Кроме этого, без сжатия, то есть не будет искажений каких-либо. Как бы не принципиально, наверное, для такой картинки. И default data как раз для такой принципиально. Yeah, and leave this default data checked because it will import the outlines of countries into the map, so it's easier to navigate the earth when you first open the project. Я почню эта позначка, я означаю включить слой, включить информацию про Катей, получить мапу света. Можно кажется, что вы ваша Беларусь не будете плямой на белом тле, да, и она буде описана на вопле будуть обриси сусідніх країн, тому вона буде виглядати логічно. So if you click add, і коли ви натиснете на boot, it now pops up in here the large buildings in Minsk. Так, in my example. Это додать, а cancel это скасовать. Ну, на будущее. Да, конечно. And if you click it, you'll be taken to this map. This map of the world, basically. You have some predefined styles here, so that again you can see at least something. Правий пальці у вас з'явився уже некий код, тому я ще раз нагадаю, цей код описує вигляд того, що ви бачите зліва. And as always, you can change all these colors to anything you like. So. Зараз я міняю колір line color, это был колір линий. So you can easily change the. Ширина линий. Line join это яким чином линии сполучаються, тобто він утворяє плавний обрис, він утворяє різкий обрис. Yeah, and every time you need to refresh the view, you either press Ctrl S or up here is the save button, which refreshes. Яно автоматично не обновляется, тому кожен раз, коли вам треба після редагування тексту, після редагування коду справа, коли вам треба просто обновить, поглядите як мапа виглядає, ви називаєте Ctrl S або Save, ви просто заховаєте в тексті, і він появиться у вас. Черный мир, Черный. So now let's import the data of the buildings in Minsk. Зараз ми посмотрим эту мапу, данные про будинки в Минску. You do it by this button on the bottom left. Где-то просто их отстилизировал красно. Так, зараз нам треба додати ще мапу з будинками Мінську. Як це додається як у любимому інструменті на просторі Європейського Союзу, фотошопом, додається слоями. Викладається ще один слой, який зміщає інформацію про будинки. Yeah? Okay, and here you click the add layer button. Can you repeat it from Yeah, sure. Добавить слой. Вниз слева, да, она там? This add layer button. Стопочка. No, but how did you come to this window? Is it from Oh yeah, it's this down left, this button. Ось той стосик, бачите, який у вас унизу знаходиться зліва. З'являється ось таке вакенце. У вакенце натискаєте гудзичок Add Layer, додать слой. І у вас, відповідно, з'являється ось таке вакенце, яке ви бачите тепер на екрані. Basically, this ID is what you are going to refer to it in the Carto CSS down here in this pane. So it's up to you to choose anything you like. For our case, it will be. You're going to refer to it basically the same as right here. You have the hash countries.
So it will be the same thing. It will be hash, for example, buildings or something like this. So Ага. Но ID это по великому рахунку адрес референс для вашего слоя. Если вы дали будете на него отсылаться, то ви будете отсилатися на його не ім'я. Да? Коли захочете, наприклад, йому надати свої глобальні властивості, зробити весь слой там зелений, то повинен прописати йому ID. Це, ну, як ваше ім'я, це назва слова. The class works in a very similar way in case you wish to add several layers like this, which would have similar properties. For example, if you were to add a layer of building in Minsk and then in other cities in Belarus, you would add them the same class but different IDs. So you would have ID, for example, ID Minsk and ID of Vilnius, but both would have the same class of buildings. Класса это не нам можно размещать в себе несколько объектов з одной кровной властивостью. Мовно кажучи, коли у вас буде на мапі накладена, наприклад, мапа Мінську з будинками, мапа Вільні з будинками, так, і ви захочете їх редагувати в однаковому стилі, бо ви захочете, щоб вони обидва мали там некий колір, будинків, обрисів, то ви просто обзовете їх одним класом, і всі зміни, які будуть дотичні до цього класу, будуть дотичні одразу обидвох місць. Класс будинки. Класс ID Минск, ID Вильнюс. Да, класс будинки, ID Минск, ID Вильнюс и так далее. Это будет такая иерархичная структура. Хочете родить... ID это уникальное имя, а класс это что это? Моря, океаны, города, обычные дома. Очень хорошая идея. Можно сделать инфографику по Минску. Jo, ty to pewnie plan. Ja, dobra, co robię. We are going further before Marcel, after some time Marcel can ask. Yeah. So the data source you will have to find the shapefile we exported from QGIS. Data source – это файл, який ми експортували зараз з QGIS, з яким ми тут будемо працювати. Ну, це той файл, який кнопки ми самі для себе завели, ви можете, в принципі, експериментувати зі своїми файлами, які ви заховували, але можете просто глядіти. Це як наш штаб-3. Basically means that I have to remember where I put it. Just a second, sorry. Ось, гляді. В принципі, це ж той самий... So which file do you open? Do you open SHP? The SHP, yeah. Ты просто подпухнешь туда той самый файл SHP, который мы сохранили. It won't let you open anything else. Basically, it will filter the folder and only show you the SHP file. Когда ты получал ранее особенный слой за только будет. Так вот, data source. Data source. Сюди ми підсмоктуємо той файл, який ми заховали. Той shape файл. Можете підсмоктати цілком файл Білорусі, коли не шкодуєте свій пункт. Ось, але як ми маємо все-таки працювали з мапою Мінську, конкретно, що ми зробили? Так, випали тільки ті будинки, які дотичать Мінську, наклали їх на Мінську. Останнє, в історії Моздета, ми заховали особний файл, який ми написали в Мінській сечі. Ось ми накладаємо. Немножечко она по электронной структуре пою заберите. Не дорого. Open source это все передачи нашего файла. Значит, мы сохраняем. ГИСа. Martin, can you go to this? Sure. If you have a problem with the data or you lost your shapefile, I can give you mine. If you want, so.
У всех есть файл. Я могу на флешку сбросить, если у кого-то еще не сохранилось. У меня файл. Какой файл? SHP, вот buildings, обрезаны до Минска. Мне нужно, чтобы не заниматься сексом. Давайте. Ну, 4,5 мегабайт занимает. Потом можно мне... Да, сейчас Марина перепишет. Для этого посмотрите файл, на его на файл на флешку. Коли хто хоче, Владик тут пропонує своє... Там все не можешь их называется. Давай не все. Как было смешно. Какие вы добрые люди. Не бывает. Ой, да тут это было. Нет, ты его спампуешь, ты просто можешь свернуть программу, свернуть. Ты что ты спрашиваешь? Не надо, не треба. Да. Okay, everybody got to this point? Все добрались сюда? Вадик, раздай флешку. Сейчас. 2 minutes. Sure, okay. Кому? Мне. Вот там сзади раньше сказали, Народ, Помнишь правила игры вчера? народ, пусть-ка просто копируем себе его, куды не Давай знаешь, как поступить? Ладно, копируй. Тебе же она есть конкретно? Что вас беспокоит? Короче, копируй. А можешь вот на вот эту флешку? Народ, кто еще не забил? У вас нормально все? Да? Кто еще не забил, да? Ты. Зараз Владик подкидывает. Тут сам last file, please catch. So if you need a Minsk file, I have a domain available. Держи меня. Это самое быстрое перемещение минского пространства. Рекорд. А ты уже переписал? А у меня флешечка такая. У тебя есть SD? Да. Ну, кто и кому еще брать? Так, раз-два, еще 2 человека. Нет, так есть же равно. Ну, внизу есть. Я установила. Так и огласи без списка. Легко. А что надо скопировать? Как он Sorry? называется? You need a file? It's in Minsk 2. It's a holder folder. Что ты копировал? Я не знаю, мне вообще... Кто скопировал в один уже? Так, все копировал, все, да, и тебе нужно ПТМ, ссылочки, все копировать. Все. Копировать все, что у него лежит. Теперь чем мы делаем? Я чем забрал, ищем ссылочки, подсасываем туда. Да? Что это? Минск, да, и у меня, у всех. Все. Всех Минск. Кто может помочь? И что?
Да, все окей, листать данные. Все окей. Зараз походите. Do we need anything else to do after we select? No, you need to click here on done. Yeah, we did that. So. Basically, one more thing is this star here, which will put this file into your favorites, so you can then access it far easier if you are. If you work with a particular file. То коли подсветите эту зорочку, то потом этот файл, в принципе, можно будет ниже не шмалиться по файловой системе, а шукать ее в меню favorites. Смотри, нижний правый угол, правый, так, правый угол. Ой, левый, простите. That's for when you work with some file on a very often, like if it was a file of, for example, administrative boundaries of in Belarus, like individual villages, etc., which you would use often on many projects. You might want to put it into favorites. Файл на графический проект, это корисно. Когда у вас туева куча файлов, да, то будет что? Ну, так это все, тебе потрібно все файли скопировать. Все, да. Але пацан, я ще раз, коли у вас заховуються слої, і у вас заховуються в файлі SHP, але разом з ним генерується куча файлів з дивними поширеннями. Так ось, це викидати не треба. Це прикладно, ну, коли ви їх повикидаєте, то праца з файлом SHP одразу станеться вакуум. Тому що в цій файлі змішають певні кавалочки інформації, які файл SHP не змішає. Тому все, що він вам згенерував, він не генерує мусор. Тому все заховується. Yeah. Other than that, just click on done, and basically leave all the rest unchanged, because the SRS, the coordinate reference system, is best left on auto detect unless you see some distortion, as we saw yesterday. Решту пунктов все-таки я вам раю покинуть без зміни. And this advanced are the options that you could see yesterday when we were creating the SRS, and some special options which are also best left unchanged unless you really know what you're doing. Под пунктом advanced знову таки легше не чіпляйте його, це так само опції відкривання файлів. So now you can click save or save and style. I recommend clicking the save and style because it will output some basic styles. Again, just like we did with the basic project, it created the file with the earth background. This will create some basic styling so that we can see the imported things right away. Save and style, как я нам прошло, что заховал вам файл, и генерировал там, генерировал код готовного стиля. Yeah, click the save. Нет, там больше ничего писать. Я предполагаю, что ошибка. If it is unable to determine SRS, then VGS 84 should be used. Yeah, VGS 84. Коли он выкидает помылку, place написано, искание на будет save style, когда он вернется к определенному окна, и в поле SRS заместо autodetect поставить VGS 84. Секунду. Теперь по-русски. Save and style. Basically, save and style, what it does is that it creates this block of text. Так, ID нельзя описывать. Да. VGS. Save style. Да, значит, да? Так, погоди, какой дата source для Минска? Вот. Ну да. Похож на маленький Советский Союз, объединенный в одну фирму. Ну смотри, так вещь. Реально зеленая мохнатая. Вот эта точечка в центре? Да, повеличьте мапу. Как бачите, як несколько выглядает, повеличьте мапу. А у меня был Правый, Повеличьте мапу. Yeah. Ставила. Слушай, а где тут лампочка? Если у кого-то еще возникает ошибка, вероятно, пути файла херня русские буквы. Сохраните просто на C или D. Корень.
Корень, ну, корень, чтобы не было русских букв. Она уже по умолчанию давала. Нажми, попробуй подвинуть. Минск реально подобный до некой зеленой магнитной. Да. И не сохранился. Да? Никакого It's a Minsk too. A lot of folders. Oh, But yeah. a lot of folders. Это получается, он даже не обрисовывает при It's a Minsk too, the file. Так я же он не подгрузит основу. ну, ну, ты же не будешь таким местом. Выбираешь Давай, не, слушай, он перечитывает нормально, это тормоз само по себе. Да, ну не открывай. Давай, может у тебя откроется. Еще все открылось, все хорошо. Он тормозится. Господа, просьба такая для оптимизации. Перед тем, как ты пишешь, подождите чуть-чуть. Да, это он может долго думать, это он может что-то. Если он... Потому что очень много зданий в Минске все же для этого. Это не сколько интернет, это сколько еще... Локальный компьютер ваш. Сам локальный компьютер ваш переобличивает вельми долго. Зеленый? Он маленький зеленый, вот. Минск зеленый город. Арина, покажи. Вась, все отрывал. Смотри, это лошадка. Это лошадка, которая болтается в нашем банке. А ты видишь лошадку? Ну да, это надо. Видишь лошадку? Вижу, я вижу Советский Союз. А это вообще крабик. Вот сейчас реально крабик. Значит, надо... Подожди, полминуты. I think most people are okay, but Okay. computers are slow, so it kind of takes time to load. Sure. So basically, you are when you edit, you will see just about the same thing, same map as you did. But if you really focus, you will see that there is a tiny little speck in the middle of Belarus. Воз'явится, при таким масштабе воз'явится просто пунктик некий на мапе. Вам треба этот пункт трошки, вам треба масштаб мапы повеличить. Як уже все зазнали, что при повеличении может быть тупак не тому, что это потому, что у вас пункт подтупливает, но шмат будинков треба обличить. If you zoom in, either using the scroll wheel or this thing, or I think double clicking works as well. Два встріки, наприклад, звичайно працюють. Ось бачите, у вас якби... Some more. Зараз я обрисую, вот бачите, обрисую. И это не интернет, это все-таки самое сортирование. Так, то же самое. Зеленый Минск. Экологи будут рады. Exactly. So you should be able to see the Minsk buildings here. Бачите, можете тут бачить все будинки Минска, можете увеличивать, можете уменьшать. You can change the line color, which I will do so that it is better seen Можно on the изменить screen. колер. Бачите, я переписываю колер на черный. И он зараз пере... And the same thing with the fill. Обводка и заполнение. Потому что я зменил? Я зменил параметры line color, які означають що? Колер лінії. Я зменил параметр polygon fill, заполнение шматкутников. Серым. На шере. Это шере, да? Yeah, that's gray. Yeah, That's gray. На шере. Нам нужна помощь Бога, у нас ошибка русская. Мы уже поменяли путь к файлу, чтобы не было русских названий. Значит, там нету остальных файлов. Может, ID без пробела должно быть. Где? ID без пробела должно быть. Все. В ID пробелов не Ну, это базовые компьютерные знания, которые должен грамотно вести. В принципе, можно было не копировать. Это я уже назвал. Не, я понял. Ну нет, так подожди, ты просто назвал, Buildings это название твоего IT, название твоей карты. У ребят названо Минск, у тебя названо Buildings.
Yeah, I think very good. Okay, so now if we want to display the Землетрясение. the buildings which are larger than some value. Наприклад, коли ми хочемо зараз покинути на цій мапі будинки, які більше певного поміру, you can do it using this little button here. ми використовуємо ось цю маленьку кнопочку ось тут. Basically, it's the same thing. Знову я нагадаю, унизу зліва такий стосик. Стосик натискаєте, у вас з'являється спис слоїв. У вас і помните, так? If you have hidden this dialog, you can still open it with the upper lower left button. Спис слоев, у вас два слои, то countries, это слой глобальный, який зміщає мапу світу, а means buildings, это ваш слой, і когось він може бути build, ну, по-разному, як ви назвали. Натискаєте на гудзичок features, гудзичок features натискається, і з'являється от така Та самая таблица, которая... яка була у вас у Legacy. Ну, только тут я на ключе подгружается. Он еще показывает сразу минимальное-максимальное значение. Что? Ну, тут было дальше. Дальше так, пусть подгружается. Да? У нас з'явилася таблиця. Таблиця – это та самая, з якою ми працювали у QGIS. Правильно? Усі знайшли табличку? Yeah, the same thing as in QGIS. Not sure if you can sort it. Doesn't look like it. But let's say we want to display all the buildings which have an area in square meters larger than, let's see, the 3000 here. It looks like a... Поставимо себе такий таsk. Ми хочемо показати тільки ті будинки, чия площа поверхні більше 3000 метрів. Для тих, хто прийшов трохи пізніше, нагадаю, що це тільки площа нижнього периметра, это только площадь горизонтальных сечек на будинке, и она не увеличивает поверхность. Это просто площадь лужнокутника. So, если бы вы вычислили поверхность, то было бы ясно. Larger than 3200 something, and we do it by adding a new root down here. И, как бачите, ну, мы поглядели, мы залезли в таблицу на ложку. Нам потрібно только было поглядеть, скажем так, що ми хочемо. Ну, наприклад, ми поставили себе задання, будинки там більше 3000 метрів, ці тільки турми, ці тільки школи, ці поравняти школи і турми, поравняти площу, ну, і так, да. Тому ви можете гулятися з об'єктами, з властивостями об'єктами, тут об'єкт один. So we are looking for a building, and that's a class building. Можете запоминать, или больше просто треба запоминать или философию программу, мы просто перепишем дату входу. So покине нам только будинки певного формата. So we go ahead and write a dot, which means the class building. И вот вы только мне сейчас это говорите. Ну, я пробовала. Oh, Вадик, so. можешь... Нет. No, you just... Can you zoom in a bit so they can see the page better? Yeah. Руками. Руками. На них можно нажимать пальцем. If you have chosen another class name, you will find it here in the layers. Like this, it's hashminks and dot buildings. So basically, you can copy paste it from here from layers. Значит, что я роблю? Вадик, там нос назвать? А если у меня по-другому называется? Ну тогда, значит, ты пишешь так, как оно называется. Да. Понятно? Вы отсылаетесь к слою. Как у вас слой называется? Это глубоко ваше внутреннее дело. Ребят, If you didn't fill out the class at all, then you will use the hash just the same as up here. For our case, you might just as well write in the hash means these two are for our case, since we just have one layer, they are equivalent. But you don't need to write hash means, right?
one or the other. One or the other, basically. I might go with the hash mains because all the people have it, unlike the dot buildings. So. Значит, что я роблю? Что я роблю? Я обозначаю короче, логика программного кода такая, Вадик, ты можешь меня поправить. Все, что выше с большего, все, что пишется выше, то виконується першим. Що пишеться ніже, то виконується далі. Присваивается. Да, ну, виконується, надається, тому, відповідно, ви пишете послідовність і так далі. Відповідно, коли у вас внешні послідовність повинна бути, як зробити крок. Поднять ногу, просунуть наперед, опустить ногу, а не просунуть наперед, опустить ногу, поднять ногу. Ну, если так. Потому что можно отсылать там его ID, это Минск, а назву его билду, его, в принципе, две назвы нужно. То есть можно ссылаться как к ID, конкретному месту, которое мы редактируем, так и к классу. То есть вот Cities, Минск, можно редактировать любые свойства. Ты можешь назвать их как угодно. То есть оно и то, поскольку у нас здесь в buildings один Минск. У нас два. У нас класс buildings, а ID Минск, але при этом у нас у классе только один город. Поэтому, когда мы працуем с классом, мы працуем с этим самым городом. Okay, so now if I want to select just some of the buildings in Minsk, for example, those who have the large area, I put in the further like filters in square brackets. So, and then I write the field I want to filter by, and the equality or inequality sign, and the value. So, like this, I should select all the buildings or all the polygons in Minsk, which have an area larger than 3,293. Кроме визуальных свойств, мы сейчас можем отфильтровать здания по каким-то характеристикам. У нас в таблице есть характеристика area, которую мы все делали, площадь. И здесь мы к Минску в квадратных скобках добавляем отображение только зданий с каким-то свойством. В данном случае площадью больше 3293 метра. И вот сейчас еще ставьте две фигурные скобки, вот так. Тут, там еще будут дополнительные свойства. Его называется No to ale mě, já v tom TileMillu si dobře vzpomínal, že jsem udělal nějaký peklo, on to pak nějak uploaduje a myslím, že jsem to jako vyexportoval. Это синтаксис, снова таки, и он, что он пишет, я просто написал, что показать на слои для объекта Минск, показать все элементы, чья площадь больше за 3290. Но пока не применяется. Но я пока не уживаю, я не натисну Ctrl-C. Все равно. Не уживается? Все равно. Ну окей. It's not applying after Ctrl. I'm sorry? It's not applying. Well, we haven't written any rules in it, so this doesn't do anything yet. So if we want, for example, those larger buildings to have red color, we will write in the line color just the same as up here, and instead of black, write in red, and the same thing with polygon fill, because the line is the outline, and the polygon fill is actually the fill inside the polygon. And let's see if it works. Oh, it does. Ну, вот бачите, что я написал. Я написал 4 артикули. Того написано, что для всех объектов у слои Минск, які мають площу більше за 3293 метри. Колір ліній повинен бути червоний, і заповнення шматкутника, полігон від шматкутника до заповнення повинно бути червоним. Відповідно, натискаємо Ctrl-S, і ваша мапа підфарбовується в червоний колір крові. Now you can possibly see some patterns if they emerge here. Можна поглядіти, ці є які паттерни, наприклад, в розміщенні великих будинків. А можна ще раз увеличить? Что? Какое? Увеличить. Смотри, скопируй просто из предыдущего свойства Минск вот эти 4 строки. Вот они уже есть. Line color, скопируй, вставь их и измени просто на red. Вставляешь. Это, в принципе, большую часть таска можно завжди выполнять просто копипаст, потому что стандартно. Не забудь закрыть кружечку, потому что это ключик, поэтому завжди быть закрытым.
Nice. Короче, да? И отправить на line, напиши red. Да, Ctrl-C. Понятно, тебе что треба прописать line color, color red. Tak mám rozjet ten blok, že nepověděl ukázat ty typy. Можно покинуть можешь ее просто прибрать, и она не треба ее изменять. Сейчас они сделали чуть-чуть серым, контрастировать. А заполнение, например, так само пишем, переведешь код, ты пишешь коду, переведешь коду, пишешь просто назву. Советую TileMill Save. Я начал слова, он поддерживает вообще все цвета, которые ты в английском языке сможешь написать словами. Потому что HTML стандарт кодируется не только симметрично, но и словами. То есть олив, там, например, оливковый или какой-то еще. Ну, так и ничего не поделаем. Придется с getting slow. Ну, але повинно быть нормально. Зараз, в принципе, таблики морозные. Ну, что ж можно сказать. Ничего не сказать. Правильно? Ну, что тебе помню. Да? Тут полигон. Я попробую написать, как у меня. Я вообще не знаю. Ну, тут Nějakou seznam podle těch velikostí, že jsem dal jako škálu. Seznam podle velikostí, mám tady seznam jmén podle velikostí, ne seznam těch budov, že jsem dal jako barevnou škálu, nemyslím. Čeho seznam podle velikostí máš? Co? Čeho seznam podle velikostí máš? Ну, понятно, таким чином можно на мапу нанести заводы, да, на больше померу за полную корпус. Что? Да, Jo, jasně škálu. Škálu jsem neukazoval. Já jsem jako ukazoval, jak se to styluje, ale neukazoval jsem ukazoval jsem kategorický škálu. Dobře. Bych asi možná šel ukázat. Tak to ukážeme. Jo. А если у тебя вообще в таблице это Хороший вопрос. Ты посмотри, у тебя почему табле все нули. И максимальный нажимание. Я не знаю, что было на флешке, но там почему-то 2 нуля. Ну, просто нет, у меня свойств. Не знаю почему. Слушай. Hromadnou možnost tradice Argis jako má hromadně se to odebrát. А в табличке есть. Посмотрите, вы имя правильно написали. I don't see a trouble in syntax, but and the table seems to have the columns, the right column. It's not coloring. Okay, so let's have a look. Да, там может быть имя стоит другое, ребят. У меня то же самое было. Нет. Я поменял имя стоит. Ну, ладно. It's uppercase M here, lowercase m here. How can you propose project settings, like the ID and class queries? Sorry.
project settings are there, and wait for it. Settings of the file we're trying to import are there on under the little pen here. It's simple things that usually, like things like this, get us stuck for like half an hour or an hour. It's usual. It's normal. Ну что ты не подкрещиваешь? Right, because in this table, as a Ну, вы гуманитары, максимум, санитары, вот видишь, не привыкли, ты же видишь, где плоский круг ставишь, написание слова. Так то же самое. Это правильно, правильно. Ничего сложного. Когда ты хочешь робить инфографику, тебе треба не для программистов. Это база, слушай. Еще раз объясняю. Тот факт, что у нас журналисты ни хера не знают слова HTML, является тому, что у нас сайты, простите, в основном лежат в жопе по SEO. Well, and who has got my flash drive? Somebody has my flash drive. Кто скопировал с флешки преподавателя файла и работает с ними? У тебя все получилось? Ну, Оля ездила, Оля делает. Ты даже надо посмотреть. Shapefile, double click on it. Okay. Yes, and okay. Это властивости там, это властивости конкретно. У нас заводов куча в черте города. Заводы стоят. No, bude to prata. No, že byla tuška. To na tom projektu bude vidět tuška, ale... No. Почему тут зелененькая, а здесь красная? Если ты не увидишь Слушай, если ты напишешь, нет, это очень большие вопросы добавить. Добавить это прозрачно. Если ты напишешь, ну, я запишу. Ладно, бачишь, что? Что ты? Чуть-чуть. Okay. Yeah. I think we'll show about one or two things, then we'll have a lunch break, and so that we have at least a bit of time in the afternoon. Давайте покажем, я покажу еще пару вещей. Сначала выходим на обед. Что? Зачем? Can you zoom the code? Yeah, sure. Okay? Yeah, we're good. Okay, so one more thing I wanted to show you is that these rules stack in a way. So if we were to
show some sort of like a scale that we want to show buildings that are over 2,000 meters but under 3,000 meters. We can write it easily like this. And for example, use the color yellow for the fast and dirty visualization. То есть здесь мы можем провести такую визуализацию, добавив правила. Например, не только здание, которое, площадь которых больше 2000, но и написать 3000, 4, 5 и так далее, и написать другие цвета. Тогда мы получим раскраску по площади зданий. Если вы используете сервис, который показывали вчера, для создания разумных градиентов, красивых, подходящих для карт, Color 2, и то оттуда можно взять даже 16-ричное значение цветов, которые там получили, и прописать сюда. То есть скопировать, ставить, например, 10 раз, и когда-то больше 3000, больше 5. И... ну да, то есть фактически мы сейчас что сделали? Мы добавили еще одно правило, тому ті будинки, які до 2000, є не відповідно жовті, ті будинки, які свише 3293, не відповідно червоні. Ось. You can see that the red color, since it's lower in the code, overrides the yellow color, which would otherwise be all the buildings above 2000 would be yellow if I remove it. Як мы уже показали, так, то программный код считывается с горы вниз. В принципе, не только программный код считывается с горы, все правила и коммуникации. Может, некто с флешем працуете, что и при HTML так никто не любит, можно сказать, с Photoshop чисто еще. При працуете, в принципе, любая последовательность действий выполняется с горы вниз. Як пам'ятаєте, як ті слои ви розміщали, да? Некоторые скажут, что, например, я буду видать только Google Streets, или не видать building. Да? Им сказали, поменяйте последовательность слоев, поставьте buildings, ну, поставьте OpenStreetMap ниже. Я сразу пошло показывать. И вот тут то же самое. Мы задаем, условно кажучи, попробовать все тысячи уже. 3000. Ну, он, конечно, клиент ваше дальнейшее право, что все больше 2000, как бы выполняет. Накладены двух правил. I'm not sure what you mean. Но, снова таки, просто логику того, что любая программа, делающая последовательность горы вниз, она корыстна, он переходит с Photoshop со слоями. Но вот того, что в Пикасе, это, в принципе, занимается базовым Пикасе, Okay, so this is about the amount of theory I wanted to show you before the lunch break. So это та колькость теории, какую я хотел вам показать первым. Потому сейчас, зараз мы зробим обед. Обед мы зробим, давайте мы зробим обед зробим до другой. Математика до другой 30, но тут никак не выкрутишься, больше чуть-чуть. Тому 2.30, давайте перелазка 2.30 пункт, аккурат, шар, genau, мы тут убираемся и начинаем. And after the lunch break, you can look forward to creating a sort of scale with this data and with TileMill.